Yes, morning students. Now we have to start with numericals of exercise, textual exercise. All are very important and so many numericals are given, so many sums are given. Go through it, do it well. Here sum I am discussing here. Question number second one. 2.2 second one. Find total number and total mass of neutron in 7 milligram of 14C. 2.2 second one. We have to calculate mass of neutrons and total number of neutron in 7 milligram 14C. 7 milligram 14C. We know atomic number of carbon is 6. How many neutron carbon have? 8 neutrons. How to calculate neutrons? 14 minus 6, so it is 8 neutrons. Okay. Atomic number of carbon 12. Atomic number of carbon is 12. Sorry, atomic mass of carbon is, here it is 14. वैसे तो 12 होता है, but this particular isotope है 14. Gram atomic mass is 14 gram. We know this 14 gram means 1 mole. 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 atom has 8 neutrons. So how many neutron in 1 mole? 1 mole 14 carbon has total neutrons 8 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. यानी 14 ग्राम में टोटल इतने न्यूट्रॉन्स हैं 8 into 6.022 10 to the power 23 न्यूट्रॉन्स. तो 7 મિલીગ્રામ માં કેટલા? 14 ગ્રામ માં એટલા ન્यूट्रॉन्स હોય તો 7 મિલીગ્રામ માં કેટલા? એને મિલીગ્રામ થી ગ્રામ માં ચેન્જ કરવું પડે. કેટલા આવશે? Total number of neutrons will be 7 into 10 to the power minus 3 multiplied by 8 multiplied by 6.022 10 to the power 23 and divided by 14. If you solve it, you will have the answer as number of neutron જોઈ છે ને એટલે આન્સર આવશે તમારે 2.409 10 to the power 21. 2.409 10 raised to the power 21. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब मास चाहिए. एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है आपको. मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.67. 45 something into 10 to the power minus 27 kilogram. What is mass of these many neutrons? Mass of 2.409 10 to the power 21 neutrons will be how much? Cross multiplication करेंगे गोती लेना. Clear? बाकी सिमिलर हो ये तुम्हारे ट्राई करे लेवाना. बराबर? एक हजी एमा ज थर्ड वन છે 2.2 थर्ड वन. एक्चुअली मोल कंसेप्ट ना सम કહેવાય. 2.2 third one. He's telling that how many neutrons are there in, sorry, protons are there in 34 milligram ammonia at STP. 34 milligram ammonia. How many protons are there? In one molecule of ammonia. One molecule of ammonia. कितना प्रोटॉन है? How many proton it has? नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? Atomic number. Atomic number of nitrogen is 7. How many proton hydrogen have? 1, but there are 3 hydrogen atoms. So 3. So total protons will be 10. In one molecule of ammonia, there are 10 protons. पहले molecule निकालो. आटला मिलीग्राम में कितना molecules? क्या गोतवानो? How to find molecules? એના માટે પહેલા mole. Mole of ammonia. Given weight upon molecular weight. ग्राम में लेवानो એટલે 10 to the power minus 3. Molecular weight of ammonia is 17. So answer is 2 into 10 to the power minus 3 mole. Mole પછી molecules.
How to find molecules of ammonia? Multiply it by 6.022 into 10 to the power minus 3. These many molecules. One molecule 10 proton. Atla molecules. Now how many protons? The number of protons will be 10 multiplied by 2 into 10 to the power minus 3. 6.022 into 10 to the power 23. Atla protons હશે. Solve કરી લ્યો. 10 10 to the power minus 3 એટલે 10 to the power minus 2 આવે. પર જાય એટલે 10 to the power 21. આને મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 1.2044. આટલા પ્રોટોન આવશે. પ્રોટોન ક્યાં હોય? એટમમાં. પ્રોટોન ક્યાં હોય? એટમમાં હોય. એટમ ક્યાં હોય? મોલેક્યુલ્સમાં હોય. મોલેક્યુલ્સ એનાથી આવે? મોલ્સથી. મોલ્સ કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું? વેટથી. આપણને વેટ આપ્યું હતું 34.34 મિલીગ્રામ. વેટમાંથી મોલ, મોલમાંથી મોલેક્યુલ, મોલેક્યુલમાંથી એટમ્સ ને એટમ્સમાંથી પ્રોટોન્સ. ડાયરેક્ટ મોલેક્યુલથી પ્રોટોન નહીં આવે. આખા મોલેક્યુલના પ્રોટોન ગણી લ્યો તો સીધા પ્રોટોન કેલ્ક્યુલેટ થઈ જાય. સિક્વન્સ ફોલો કરવાનું. ઓકે? Next question. It's 2.13. बीच में हमने किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन, फोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना? We had done some questions. Now it is 2.13. What is the wavelength of light emitted when electron in hydrogen atom undergo transition with n equal to 4 to n equal to 2? What is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergo transition from energy level n4 to n2? Hydrogen atom, energy level is n4 to n2. We have to determine wavelength, lambda 5. What is energy equation for it? E is equals to RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. We derived it. RH is 2.18 10 raised to minus 18. 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square. यहाँ पे 4 वहाँ पे 2 भी लिख सकते हो. कितना आएगा? 2.18 10 to the power minus 18. It's 1 by 16 minus 1 by 4. LCM लेવાનું. Calculation માં mistake નો થવી જોઈએ. LCM आएगा 16. It would be 1 minus 4, so it is minus 3 by 16. Negative क्यों आया? Energy is emitted, that's why. Electron jump from higher level to lower level, energy will be emitted out. Absorb કરીને lower to higher જાય, emit કરીને higher to lower આવે. જો higher to lower આવે છે એટલે એનર્જી એમિટ થાય એટલે નેગેટિવ આવે છે. મલ્ટીપ્લાય કરીને સોલ્વ કરી લેજો. નેગેટિવ સાઇન એઝ એનર્જી એમિટેડ. क्लियर? एनर्जी में से हमको तो वेवलेंथ निकालना है. कैसे निकालते हैं एनर्जी से वेवलेंथ? वी नो E is equal to hc by lambda. Lambda will be hc by E. Put up all the values. 6.626 10 raised to minus 34 3 into 10 raised to power 8 divided by energy is this much. 3 into 2.18 10 to power minus 18 divided by 16. So 16 will move up. આખાને સોલ્વ કરશો એટલે આન્સર શેમાં આવે? મીટરમાં. This 3 cancel. આને આની હારે ડિવાઇડ કરી 16 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. આ અલગ સોલ્વ કરવાના નંબર્સ હોય ને ઈ. અને 10 to the power સાથે લેવાનું. -34 plus 8 આ ઉપર જાય એટલે +18. મીટરમાં આન્સર આવી જશે. Clear? This way we can determine wavelength that is emitted when electron move from fourth to second orbit. હજી ઘણા ક્વેશ્ચન આવા આપેલા છે. जैसे 2.17.
उसके पहले 2.15. What is maximum number of emission lines when excited electron of hydrogen drop from 6 to ground state? Maximum number of lines. Yesterday I gave you the formula. Spectral lines. Total number of spectral line is given by N2 minus N1. ये कह रहा है 6 to ground level पे drop हो रहा है, तो N2 would be 6, N1 would be 1. So how many lines will be there? Sum of 6 minus 1, that is summation of 5. What is summation of 5? 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. So it is 5 and 6, 4, 10, 15 lines. Total how many lines? 15 spectral lines will be there. This is the formula for determining number of spectral lines. Clear? Now question number 2.17. Calculate wave number for the longest wavelength transition in Balmer series of hydrogen. Calculate wave number for longest wavelength Balmer series. We know that for Balmer series, N1 is 2. What is N2 for maximum wavelength? Longest wavelength. For longest wavelength, it would be 3. Longest wavelength means minimum energy. Longest wavelength means minimum energy because energy is inversely proportional to wavelength. Wavelength is longest, energy will be least. જે આમ ઓર્બિટ હોય ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, આના કરતા આની એનર્જી વધારે, આની વધારે, આની જેમ ઉપર જાવ એનર્જી વધતી જાય છે. તો મિનિમમ એનર્જી કયા ટ્રાન્ઝિશનમાં આવે? 2 to 3. આમાં આવશે મિનિમમ. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी. सो N2 विल बी 3. इसके लिए हमको वेव नंबर निकालना है. न्यू बार दैट इज इक्वल टू RH 1 upon N1 square minus N2 square. ફોર્મ્યુલા પ્લેસ કરી દેવાનું N1 N2 અને RH ની વેલ્યુ ન્યુ બાર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે. તો ક્વેશ્ચન છે 2.17. फॉर्मूला लगा दो न्यू बार का, क्वेश्चन आ जाएगा. न्यू बार would be 1.097 10 raised to power 7 1 upon 4 minus 1 upon 9. એને જ્યારે સોલ્વ કરશો તો આન્સર મળશે તમને 1.097 10 raised to power 7 36 LCM 5 by 36, and the answer would be 1.5236 into 10 raised to power minus 6 meter. This is the longest wavelength in Balmer series for N1 2 and N2 3. Next question. It's 2.19. Electron energy in hydrogen atom is given by minus 2.18 10 to the power minus 18 upon n square. Formula दिया हुआ है. En is 2.18 10 raised to the power minus 18 divided by n square. In joule it is given. Calculate the energy required to remove electron completely from n equal to 2. And second, what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? n equal to 2 से completely remove करना है. एक है N1 2 और N2 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. completely remove करना मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन છે અહીંયા, એને ક્યાં મૂકી દેવાનું? complete remove એટલે ઇનફાઇનાઇટ ઓર્બિટમાં મોકલી દેવાનું. તો સેકન્ડ से ઇનફાઇનાઇટમાં મૂકવા માટે કેટલી એનર્જીની જરૂર પડે? delta E would be E2 minus E1, that is E infinite minus E1.
એનર્જી ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ ઓર્બિટ, એનર્જી ઓફ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ. આ રી એનર્જીની ફોર્મ્યુલા. n ની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકી દો, n ની જગ્યાએ 2 મૂકી દો. -2.18 10 to power -18 infinite square -2.18 10 to power -18 2 square. ये तो 0 हो जाएगा. इनफाइनाइट स्क्वायर, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0. यहाँ 1/0 0 ऊपर जाएगा तो ये टर्म 0. आंसर आ जाएगा 2.18 10 raised to power -18 divided by 4. So it will be 0.564 into 10 to power -18 joule. This is the energy required for removal of electron from second orbit to infinite orbit. He is asking wavelength also. We know that E equal to hc by lambda. So lambda would be hc by E. H 6.626 10 to power -34. C is 3 into 10 to power 8 divided by energy. अब ना ये को क्या 0.545 10 to power -18. અને સોલ્વ કરી મેક્સિમમ વેવલેન્થ એટલે લેમ્બડા ફાઇન્ડ થઈ જાય. આન્સર કેટલો આવશે? It would be 3647 angstrom. 3647 angstrom. આન્સર મીટરમાં આવશે પહેલા, પછી એને તમારે એંગસ્ટ્રોમમાં ચેન્જ કરવું પડશે. ઓકે, try by yourself. So many questions are given for configurations and all, quantum numbers and all. And if you have any doubt, then you can ask me. Clear? Okay, bye.